Mana deh? Oh, toilet. Ya. Asap ya? Oke. Udah dibaca-baca. Masuk. Okay, I'm gonna make it fast. Inshallah, today we're gonna finish it all ya, till the last chapter. Okay, so if you cannot hear me clearly, just interruption. Okay. So for chapter 6, good morning. How can I help you? So maybe if we found the sentence that you familiar, I'm not gonna translate it into bahasa ya. But if unfamiliar for you, I'm gonna show you ya the translation. Okay. Good morning. How can I help you? I would like to rent an apartment in this neighborhood and wonder if you can help me. Gampang gitu. You need to talk to Shirley. She's our go-to agent from apartment rentals. Here I'll take you to her office. Antar ya, jadi I'll take you, saya akan antar. Hello, I'm Shirley. Have a seat and tell me what kind of apartment you are looking for. Is it just for you? Apakah itu cuma untuk kamu apartemennya ya? Well, that depends on what it's available ya. Jadi itu tergantung dari yang tersedia ya. I would really rather live alone. Saya lebih memilih tinggal sendiri. But if I don't see anything that works, jika saya tidak melihat sesuatu yang berguna buat saya atau berdampak bekerja, I could share a bigger place. Saya bisa sharing ya, membagi tempat yang lebih besar with a friend of mine, dengan temanku. Okay, first tell me what you have in mind ya. The most important thing is the locations. I want to be in the city, preferably. Kemarin udah dijelaskan, preferably in this neighborhood ya. Jadi saya lebih utamanya di lingkungan ini. So I can walk to the university and to the metro station ya. Metro station. Jadi metro itu metropolitan pusat kota ya. Station itu ya stasiun pusat kota. Tapi biasanya kalau metro di sini, kalau untuk di luar negeri itu selalu merujuk ke kereta bawah tanah. Ya. Gitu. Jadi metro di sini kepanjangan dari metro railway. Railway ya, bawah tanah. Jalur kereta. Metropolitan railway. Kereta bawah tanah. Okay, then you don't mind if there's no parking space. Kamu nggak keberatan jika nggak ada area parkir. Exactly. Yeah, but I want a secure building. Artinya secure building ini bangunan yang punya keamanan ya. Security ya, keamanan. Secure building. I also want it to have a living room ya, ruang keluarga, a dining room, ruang makan, one bedroom, and of course a modern kitchen and bedroom. I don't really need all the bells and whistle. Yang mewah, yang lengkap ya, nggak terlalu inginkan. I would like to have a balcon. And what is your budget? Berapa budgetmu? I mean, what monthly rent? Biaya bulanan are you thinking about, including utilities? Utilities itu fasilitas dasar ya. I'm hoping to find something for about $700 ya, amount. Look, dengar. Jadi begini, I can tell you right now there are no decent apartment. Decent ini artinya layak ya. Ada apartemen yang layak in this area. Under di bawah
$1,200 a month. And none of them have dining rooms or balconies. Dan nggak ada satupun dari apartemen yang di bawah $1,200 itu punya dining room and balcony, ruang makan dan balkon. There are modern secure building that are actually near to the metro. Jadi ada secure building yang modern ya, dan juga actually need the metro, but they are at least 6 miles outside of the city. Jaraknya ya 6 mile ya, 9 mil dari luar kota. There's no way I'm going to live way out there ya. Jadi way itu bisa artinya jauh-jauh. I am away like him. Saya lebih suka banget ya way. Way itu bukan cuma artinya cara atau enggak jalan, tapi bisa untuk ngomong better lah, ganti better way. Nah kalau di sini berarti way out there ya, lebih jauh di luar sana ya. Dia nggak mau tinggal jauh ya, di luar daripada itu. Do you think you could find a 2-bedroom place closer in for say misalnya 1,400 a month? Something I could share with my friend ya. Jadi place closer in for, jadi tempat yang closer ya, dekat harganya dari 1.400 lah, kira-kira sekitar 1.400. Let me do a little research this morning and see what I can find. I'm not going to tell you that it's impossible, but I cannot promise anything either. Saya nggak bisa menjanjikan kamu sesuatu juga ya. Give me a couple of hours to see what's out there, apa yang ada di luar sana. If I find anything worthwhile yang sepadan atau cukup sepadan, worth itu biasanya ya bisa artinya berharga ya, atau seharga sepadan bisa. We can go have a look this afternoon. Kita bisa ceknya sebentar ya di sana. In the meantime, sambil nunggu, I need you to fill out this form. Sambil nunggu kamu bisa ngisi ini ya, formulir ini. So I have your contact information. Punya informasi kontak kamu. As a matter of fact, both you and your friend will have to fill out an application in order to be approved as tenant. In order to, jadi bisa artinya supaya atau karena, supaya bisa disetujui sebagai penyewa, tenan ya. Tenan itu biasanya nyewa, orang yang disebut sebagai penyewa rumah, untuk rumah aja ya, properti. I'm assuming you want 1 year ya. Ya, saya assume itu berasumsi. Ya, saya berasumsi kamu ingin 1 year lease ya. Sewa ya, lease. Ini sewa juga. Sama properti pakainya lease, nyewa. Nyewa 1 tahun ya, 1 tahun. Is that right? Oh, one more thing, satu lagi. You don't have a pet, do you? Kamu nggak punya. Jadi kalau you don't have a pet, do you? Kamu nggak punya peliharaan kan, gitu kan? Namanya question tag ya. Yes, I'm willing to sign a 1 year lease, and no, I don't have a pet. And I'll make sure my friends get rid of his dog. Menyingkirkan anjingnya. He can live it with his family. They have a place in the country. Dia punya tempat in the country, di desa ya. Kemarin ada desa, ada kota. I would better go give him a heads up right now. Kasih aba-aba dari sekarang ya. Belum tanyakan? Nggak ada? Lanjut ke bab 7. Bab 7, improving your conversation. Here ada a direct comment in the strength was to request urgent attention. Jadi kalau misalkan mau ngasih arahan, perintah secara langsung ya, itu pakai aja langsung verbnya ya. Take, nggak usah pakai please, nggak usah pakai ya, langsung kayak di sini misalkan. Take her to hospital, nggak usah pakai please. Atau nggak usah could you take, nggak usah, langsung aja. Verbnya disebutkan. Antar dia ke rumah sakit ya. Sini ada can you also be used to request attention to a need ya. Can get me to hospital, bisa ke kamu, sama aja. Can, could, you. Tapi bedanya can sama yang verb 2-nya could, will sama would itu bedanya. Satu dia bisa dipakai untuk past tense, kedua dia dipakai untuk kesopanan, udah itu aja ya.
Sopanan sama past tense. Would you like, misalkan maukah kamu ya. Akankah kamu, daripada will you, misalkan will go to with me tomorrow. Kamu mau nggak? Nah, besok pergi ke sini. Bisa ngomong would you, lebih sopan ya. Atau kita mau ngomong masa lalu past tense, pakainya would juga. If sama would gitu ya. Terus would you mind, akankah kamu keberatan ya. Mind itu keberatan kemarin kan. Sama aja semua ini di sini. Terus yang paling bawah lihat, a favor. Favor is something that someone does to help someone else out ya. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu untuk membantu seseorang ya. Bantuan lah, a favor, bantuan. Will you do me a favor? Akankah maukah kamu ya membantuku gitu ya. Bantuan, favor, bantuan. Di sini ada ekspresi offering assistance ya, menawarkan bantuan. Assistance. Oh ya, ini judulnya making request and offer ya. Sini ada I'll take you to the hospital, sama ya. I will, saya akan bawa kamu ke. Would you like to plus ini sebenarnya teknis saja, teknis. Would you like to sama verb. Would you like to sit down, maukah kamu duduk, gitu-gitu aja ya, sama. How can I help you? Is there any? Lanjut ya, kayaknya ini semuanya sama. Let me know if I can help you. Ini lebih lebih lengkap nih frasanya nih, bisa dipakai let me know if I can help you ya, atau I'll be glad to help you. Formal tapi ini ya. Oh, biasanya digunakan oleh resepsionis, sekretaris, sales clerk, penjaga toko ya, sales clerk. Bisa pakai shopkeeper atau sales clerk ya, penjaga toko. Terus can I help you, ini sama, bisa kamu bantu saya. How can I help you, what can I do for you, basic semua ya. Ini offering semua, offering assistance. Is there any way I can help you? Ini juga sering dipakai nih, is there any way, let me know if I can help you, juga sama ya. Ada oh ya. Ini punya beberapa arti ya, oh ya gitu ya. Arti pertama, depending on the intonation. Jadi tergantung daripada intonasinya, intonasi orangnya ya. Jadi example of, jadi nanti ada di contoh di conversation-nya, ketika with ascending intonation, naik, intonasinya naik ya. Oh ya, misalkan from low to high, dari oh ya gitu ya, dari low ke high, ke tinggi, rendah ke tinggi. So itu from interest in what was just said ya. Jadi itu menunjukkan ketertarikan ya dari apa yang baru saja dikatakan. Contohnya, I'm leaving for San Francisco tomorrow morning. Oh ya gitu ya. Menegaskan ya, affirm, menegaskan ketertarikan. Oh ya. Tapi when oh ya has a descending intonation, turun ya, intonasi yang turun dari high to low. Affirm previous knowledge of what just said ya. Untuk affirm, mengkonfirmasi pengetahuan yang sebelumnya, apa yang dia katakan ya. Come on, let's eat lunch. I thought you were having lunch with him. Oh ya gitu ya. Sebaliknya aja ya. Artinya ini sama-sama mengkonfirmasi ya. Oh ya, I forgot about that, saya lupa. It's that atau it just that ya. Artinya hanya saja. Hanya saja. I'm sorry, professor. Misalkan kita lihat contohnya. Why didn't you turn your paper in on time? Paper sini artinya makalah, bukan kertas ya. Makalah. Kenapa kamu tidak why didn't you turn your paper ya? Mengumpulkan ya, sama kayak submit, turn in. I'm sorry, professor. It just I had to exam. Hanya saja saya punya 2 ujian, and 3 other papers due to last week, dan 3 paper lainnya, makalah lainnya ya, itu kayak deadline jatuh temponya minggu lalu ya. Sama kayak the thing is, masalahnya adalah gitu ya. Ada that di sini.
appointment with someone, often prospect or romantic oh ya, kencan berarti ya, romantic connection or social occasion, atau janji ketemu lah. Kalau misalkan konteksnya romantis berarti janji kencan ya. I would like to go to dinner with you on Friday. Saya mau makan malam sama kamu nanti hari Jumat. Rita, but I have a date with the new guy at the work ya. Punya janji temu, ada sih janji temu ya. Terus totally, sepenuhnya, gampang, atau 100% sure ya. Completely. Terus be willing, bersedia, sanggup ya. Are you willing to pick me up at the airport? Apa kamu bersedia? Ya. Willingness, ketersediaan. Jadi Jadi noun ya, willing. Will dari kata will sih sebenarnya kan ya. Willing, bersedia, memungkinkan. Terus ada back on track, means to back to normal after a difficult period. Oh, jadi kembali ke normal ya setelah masa yang sulit ya. Balik normal lah, balik normal. Misalkan nih contohnya, Trent missed 3 practice after he sprained his ankle ya. Trent melewatkan 3 praktek setelah dia sprain his ankle, kesleo pergelangannya. Nggak tahu nih kaki apa nih, ankle kaki sih. But he's been doing extra training ya. Jadi dia sudah melakukan latihan tambahan, and now he is back on track. Dia kembali normal ya, with the rest of the team, dengan teman-teman lainnya, kembali normal. On top of it, artinya fully understand, paham banget ya. The math course is hard ya. Pelajaran matematika sangat susah, but I think he is on top of it ya. Tapi saya pikir dia paham banget. A lot of my shoulders, out of mine. Artinya big relief ya. Big relief relief itu lega ya. A big relief from responsibility or worry. Jadinya sesuatu kelegaan lah ya, kelegaan dari tanggung jawab atau worry ya, kecemasan. Jadi kayak lega banget lah, plong. When Jane offered to take care of my brother, ketika Jane menawarkan ya, to take care of my brother, menjaga my mother, ibuku, it was a huge lot of my shoulder. Itu lega banget ya, plong banget lah. Lot. Miss di sini ada artinya can mean to not be able to attend an event or participate in normal activity. Bisa artinya I'm sorry I miss your party. I was out of town. Melewati ya, bisa ya, melewati. Not to be able to attend ya. Jadi nggak bisa hadir an event or participate, nggak bisa berpartisipasi di aktivitas normal ya. Terus he missed a week of work ya. Dia sama tadi ya, kelewatan atau nggak bisa hadir ya. Jadi dia nggak bisa hadir seminggu di kerjanya. Absen lah ya, absen. Terus miss can also mean to arrive too late. Jadi datang sangat telat ya, for a form of public transportation. Oh, arrive too late, ketinggalan berarti ya. We got stuck in traffic and miss our plan. Bisa aja miss our plan, berarti di sini mean to arrive too late, tiba sangat telat from a form of public transportation ya. Kalau untuk yang berkaitan transportation, kalau miss itu berarti ketinggalan bis atau apa ya. Miss our plan berarti ketinggalan pesawat. Miss can also feeling nostalgic about something haven't seen ya. Ini mah artinya rindu ya. Miss ada rindu. Terus ada juga artinya miss can also mean failure to answer a question. Gagal ya menjawab sesuatu, menjawab pertanyaan correctly secara betul. She missed 6 question. Dia gagal menjawab. Dia gagal 6 pertanyaan on the test and fail it. Gagal. Ya. You would better get your eyes checked
Kamu harusnya lebih baik get your eyes check, mengecek mata kamu. Ini ada namanya dash ya, dash. Dash itu gunanya sama aja kayak koma. You miss the ball 3 times, kamu meleset ya, atau gagal 3 kali ya, meleset bolanya 3 kali gagal. Go and come, ini banyak nih go and come. Go means to move from here to there, to another place. Pergilah ya. I'm going to the airport. Saya mau pergi to the airport. Nah, atau saya mau ya, means to move from here to the another. Saya mau ke, tuh yang di sini berarti ke, to the airport. Saya mau ke airport. I'm going. Saya akan kan, kalau I'm going kemarin tuh. Terus to come can mean also to move from there to here. Jadi kebalikannya ya, dari sana ke sini. Come. Datang sini, datang. I'm coming, saya datang. To work early in tomorrow. Pagi-pagi sekali besok ya. To come can also mean to move from here to there. Jadi dari sana ke situ juga bisa ya, come. When the person you are talking to is expected to be there. Jadi ketika orang yang diajak bicara itu ekspektasinya ya ada di sana ya. I'm coming home early this afternoon. Saya akan tiba ya, atau pergi ke rumah early in the afternoon. I'm at work now. Berarti dia sekarang lagi di, contohnya nih, yang pertama, dia lagi ada di lagi bekerja, dan kamu ada di rumah. Dia ngomong I'm coming home early. Datang juga aja sama. Saya datang ke rumah lebih early this afternoon. Lebih afternoon. Agak mau ke siang ya berarti ya. Go over ini artinya nyamperin. Go over to your neighbor house and see if jadi coba samperin. Jadi go over juga artinya emphasize the movement from here to there or to another place is short. Jadi ini singkat aja, nyamperin aja. Go over ya. Pergi cuman singkat aja. Atau bisa samperin. Go over can also mean to read or review something in order to understand or remember. Kalau ini yang berkaitan dengan baca or review in order dengan catatan kita untuk understand ya. Understand, remember it better. Mutolaah ya, ngecek review gitu ya. I'm going to go over my notes tonight. Saya mau ngecek, saya mau review mutolaah catatan saya malam ini. Come over. Tadi ada go over artinya nyamperin. Kalau come over artinya mampir juga ya. Mampir atau come over sini, main ke sini gitu ya. Main ke sini. Tapi in short juga ya, mampir lah berarti artinya. Mampir main ke sini. I'm a little scared, saya sedikit takut. Can you come over? Kamu mau nggak mampir ke sini atau main ke sini? Come over. Kalau come on over, informal invitation ya. Jadi itu ajakan, undangan yang informal. That emphasize, yang menekankan the distance is really short. Jadi distance, jaraknya itu sangat really short, pendek. Sini datang lah, sama lah kayak tadi ya. Mampir, main sini datang. Come over, go over. Go over tadi artinya apa? Nyamperin ya, nyamperin. Ada go ahead. Ya, go ahead, silakan duluan. Go ahead, silakan duluan ya. Kita ngomong go ahead. Silakan lanjut, silakan duluan ya. I'm ready to leave. Then go ahead. Silakan gitu ya. Saya siap nih untuk berangkat. Go ahead, silakan. Go ahead and plus basic verb. Encourage someone to do something he or she may be hesitating about. Dia berarti mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia itu ragu. Mungkin dia itu ragu ya. I'm not sure about this car. Saya nggak yakin dengan mobil ini. Go ahead and buy it ya. Silahkan ya, sama aja sih. Silahkan beli gitu. Silahkan beli. Go ahead and go ahead and do something also. Okay, I will go ahead and email you.
a way of saying that you are going ya. Kamu mau melakukan itu right away, sekarang juga ya. Segera berarti artinya. Will you send me more information about your product? Maukah kamu mengirimku informasi lebih banyak tentang produk kamu? Oke, I will go ahead and email you. Bukan, oke, saya akan silakan. Go ahead and berarti segera. Oke, saya akan segera mengirim email ya. Email you our brochure kami ya. Saya akan mengirim email brosur kita. Ace very good grade with a little effort. Oh, jadi dia dapat nilai yang bagus, effortnya sedikit ya. Jago lah ya. Jago. Atau apa, bakat ya, apa? Jago ya. Nah nih, I didn't know he was so smart. Saya nggak tahu kalau dia tuh sangat pintar. He is acing trigger. Dia jago banget ya. Trigonometri ya. Masih ingat nggak? Enggak ya? Trigonometri ya. Apa? Masih ingat ya? Ya, fancy. Kalau kemarin kan fancy artinya wah kebetulan banget nih ya. Fancy meeting you here, running into you here ya. Kalau fancy artinya mewah. Mewah. Fancy, taksi fancy ya. Taksi mewah. Something elegant, possibly with intricate details ya. Misalkan she wore a very fancy dress. Dia mengenakan ya fancy dress, very fancy dress ya, gaun yang sangat mewah, with lot of ruffles apa sih, kayak apa, bordiran gitu loh, rumbai ya, apa sih rumbai itu? Ya rumbai kan, kalau di, nah, terus bagus itu pita ya, pita. Any chance? Used to ask informally if something is possible or true ya. Nanya aja any chance, mungkin ada kesempatan ya, any chance. You have a lawn mower, I could borrow, memotong rumput, I could borrow, yang bisa pinjam ya, any chance, mungkin ada kesempatan, any chance. How about if we, nah ini mah, gimana kalau we all go to the beach? Gimana kalau kita pergi ke pantai? Ini literal aja. Terus I will get back to you for someone and contact him or her as soon as you have it all. Nanti dikabarin lagi deh, gitu ya. I will get back to you. Akan balik lagi kamu, tapi ini mah informasi ya. Informasi, bukan balik lagi secara fisik. I don't know how much the real estate tax, pajak on this house, di rumah ini. Saya nggak tahu ya berapa banyak pajak real estate di rumah ini. But I will find out, dan saya akan coba mencarinya and get back to you, right? Dan saya akan kabarin lagi. Accept, as soon as possible ya, secepatnya lah. As soon as possible, accept. Kamu bisa ngomong accept ya. Call me accept. Accept. Instead. Halaman selanjutnya ada instead, di sini replacement. Inilah alih-alih ya biasanya kan kita, atau malah instead of use, we thought about going to the beach. Kita berpikir mau pergi ke pantai, but went to the mountain instead. Tapi alih-alih ya enaknya. Tapi malahan pergi ke gunung. Terus instead of is used before the replace alternative ya. Jadi ini instead of, tadi kan instead aja nih. Nah kalau instead of itu digunakan sebelum ya, sebelum sesuatu yang di replace, sesuatu yang digantikan apa? Kan tadi kan alih-alih, malah ganti. He bought a truck instead of car. Dia beli truk daripada, nah ini daripada mobil. By the way, gampang ya ngomong, don't hesitate, willingness to be available for someone ya, tersedia ya, kesediaan, atau don't hesitate, jangan sungkan, jangan ragu. If you have any question about this contract, don't hesitate, jangan ragu to call me, jangan ragu untuk nelpon saya. See you later, dadah ya, see you later, sampai berjumpa lagi. Oke, kita artikan ini sedikit sampai, hi buddy, can I ask you a favor?
Saya minta tolong. Kayaknya ini sama semua ya. Apa saya kosakatanya kosakata sama semua, nggak ada yang baru. Afterward juga sama. Setelah itu langsung aja bab 8. Bab 8, improving or expressing doubts and uncertainty ya. Keraguan atau ketidakpastian ya. Bagaimana cara mengekspresikannya ya. For a start sebagai permulaan, untuk permulaannya ya. We both want to buy a house. Kita berdua mau membeli sebuah rumah. But for a start, untuk permulaannya, we need to see if we have enough money ya. Kita punya cukup uang atau enggak gitu ya. Alternatifnya bisa pakai for starters or to begin with. Bisa to begin with ya. Awalnya mula-mula. Plus sama in addition tambahan ya. Tambahannya apa? I love the movie. It was a western. Clint Eastwood was in it. In addition, it lasted 3 hours ya. Itu berlangsung atau bertahan 3 jam ya movie-nya. Sebagai tambahan, besides selain itu, lagi pula ya. As if that weren't enough. Final point at the end of a series or positive or negative argument ya. It was a terrible death. Tanggal yang sangat buruk. He arrived late, dia datang telat. He was rude to my parents. And as if that weren't enough, udah gitu berarti ya. Udah gitu, he was in a bad mood the whole evening ya. Terus at least tadi as if that weren't enough, udah gitu ya artinya. At least setidaknya, gampang. After all, don't expect him to behave like an adult. Jangan berekspektasi dia untuk berperilaku seperti orang dewasa, adult. After all, setelah semuanya, introduce a reason or a justification. After all, lagian kan ya. Setelah semuanya, bisa aja sih, he is only 10. Lagian kan dia anak 10 tahun. Lagian kan aja sih, enak ini ya. Lagian kan aja, lagian dia gitu ya. I didn't do my best at work today. Saya nggak melakukan pekerjaan ya dengan yang terbaik ya hari ini. But after all, tapi lagian kan I was sick, saya sakit ya. Lagian kan. Cry on someone's shoulder. On someone's shoulder means to tell someone that you need sympathy or support. Curhat ya. Curhat atau nyari sandaran. I just got fired from my job. Saya baru aja dipecat dari pekerjaan saya. Will you let me cry on your shoulder tonight? Ya. Artinya curhat ya. Curhat atau cari sandaran lah. Cuma kan nggak literally kita nyenderin curhat aja. Someone-nya diganti siapa yang curhat ya. Curhat ke siapa? Will you? Matter artinya means to be important, penting. You really matter to me a lot. Kamu sangat penting bagiku, sangat penting. A lot. It doesn't matter. Itu nggak penting ya. Itu nggak penting. It doesn't matter. Atau bisa artinya bukan berarti ya. It doesn't mean it doesn't matter. Bukan berarti nggak penting, tapi it's not important ya. Nggak penting. To be the matter. Indicate what is wrong or what is upsetting someone ya. Upsetting someone, membuat orang tuh bete. You have bete itu? Kesal ya. Orang kesal. You have been crying. Kamu udah tadi nangis nih. What's the matter? Masalahnya apa? Oh iya, what is wrong? Or what is upsetting someone? Apa yang membuat orang itu kesal? Masalahnya apa ya? Ada apa? What's the matter? Kamu berarti masalah. What's the matter? It doesn't matter. Itu bukan masalah ya. Just the opposite, kebalikan ya. Kalau opposite itu kan kebalikan. Tapi kalau ada justnya sih malah kebalikannya.
You must be really excited about your promotion. Kamu mungkin sangat-sangat excited, tertarik banget ya about your promotion, promosi kamu. It's just the opposite. Malah kebalikannya, they are transferring me to another city. Malah dikirim ke luar kota. I don't want to go. Out to get means to want to hurt or make trouble for that person ya. Cari gara-gara. The president of the club refused to listen to any of our suggestion. Jadi presiden di suatu klub ya menolak untuk mendengarkan any of our suggestion. So, saran-saran dari kita ya. Beberapa saran dari kita. I think he's really out to get us ya. Saya pikir dia betul-betul cari masalah nih dengan kita nih. Out to get. On someone's case means to constantly criticize or scold ya, scold marah ya, someone. Jadi terus-terusan mengkritik orang, marah-marahin orang ya, ngomel terus ya. Marah terus berarti ya. My dad always on my case about my long hair. Bapakku selalu ngeritik terus atau ngomel terus, marah terus. He really wants me to cut it. Take it all out on. Someone meant to build up anger. And frustration over a problem. Means to build up anger and then show the anger toward a person unrelated to the problem. Jadi marah sama frustasinya atas sesuatu itu malah dilemparin ke orang, melampiaskan ya. I know you're disappointed. Saya tahu kamu itu disappointed Kecewa that you didn't get better grades at school. Kamu nggak dapet nilai atau grade nilai yang bagus di sekolah. But don't take it out on your little sister. Jangan lampiaskan ke adik kecilmu ya. Lampiaskan. Take it all out on. Work out. Solve it ya. Bisa menyelesaikan masalah. A problem is to work out a problem. Jadi work out dia artinya menyelesaikan. Ya, we are not going to get married until we can work out our problem. Sampai kita nggak akan menikah sampai kita menyelesaikan masalah kita. Work out juga bisa artinya satisfactory ya. Artinya satisfying. Coba kita lihat ini ya. The new arrangement of desk at the office is working out very well ya. Artinya memuaskan atau berjalan lancar ya. Berjalan lancar. Jadi pengaturan meja kantor di kantor berjalan dengan baik, very well, atau berjalan dengan memuaskan. Everybody likes it. Semua orang suka. Terus to work out can also mean to exercise, olahraga ya. Work out. Tidak ada 3 tadi artinya menyelesaikan masalah, terus memuaskan atau berjalan lancar ya. Working out, berjalan lancar. Not have a clue. Ini nggak tahu sama sekali ya, nggak ada clue sama sekali. To be honest with you, I don't think he has a clue ya. Jujur aja, saya nggak tahu ya. I don't think, saya nggak berpikir dia tahu ya. Has a clue, dia tahu berarti ya. About what he supposed to be doing. Apa yang seharusnya dia lakukan. Not have a clue berarti nggak tahu sama sekali. Not leave a finger. Means to not do anything to help or contribute. Yang nggak mau melakukan sesuatu untuk membantu atau untuk berkontribusi ya. Nggak mau. Tadi kan kalau yang tadi nggak tahu sama sekali, ini nggak mau bantu lah. She is so spoiled, manja. Spoiled, manja ya. She doesn't leave a finger to help. Dia nggak mau sama sekali membantu. To help her parent. Membantu orang tuanya with this housework ya, pekerjaan rumah. Spend sama menghabiskan uang, tapi time juga bisa ini bisa time juga, menghabiskan waktu dan uang. Pick out, makan mukbang ya. Mukbang means to eat too much ya, mukbang ada kepanjangan sih? Nggak ada ya? Nggak ada ya kepanjangan mukbang. Ya, kalau pick itu kan ini ya, babi, pick out.
Jadi kayak babi aja makanya gitu. Set. Makan babi buta. Oh, I really pick out on that cake ya. It too much ya. Jadi dia makan apa? Makan cake-nya, kuenya sangat banyak kayak ya. It was so delicious. Sick and tired means to no longer tolerate something. Nggak tahan ya. Udah nggak mentoleransi lagi. Udah muak. He's been here picking out. Oh. He's been here picking out all week ya. Dia udah di sini ya. Dan apa namanya? Membabi buta makanya. And I'm sick and tired of his behavior. Saya udah muak lah. Saya udah nggak tahan sama kelakuannya. Terus out of the blue, tiba-tiba banget lah, out of the blue, kemudian out of nowhere, suddenly, ada sama ya, tiba-tiba. So I'm driving down the turnpike when out of the blue I get a call from Freddy. Ya. Saya lagi jalan, lagi nyetir. Turnpike itu sama aja kayak jalan besar, yang besar, highway, turnpike, sama. Dan ketika tiba-tiba saya dapat telepon dari Freddy. One space ya, butuh ruang. Delicate, it's a delicate way. Jadi cara yang halus untuk mengatakan you want to end a romantic relationship ya. Kamu mau mengakhiri hubungan percintaan ya. Coba kita lihat. Elizabeth, we've been arguing a lot lately ya. Kita akhir-akhir ini banyak berantem, argu ya, banyak berarguing. And I'm getting uncomfortable with it, dan saya mendapatkan itu sangat tidak nyaman ya. I really feel like I want my space for a while ya. Saya butuh ruang ya. Atau saya butuh waktu untuk sendiri for a while, sementara waktu. So I can think things over ya. Saya sudah memikir ini think over matang-matang ya. Saya memikir ini sudah sangat matang. Ya, putus. Terus throw in the towel. Halaman selanjutnya. Ini berapa ini? Means to stop trying to do something. Oh, artinya stop ya. Mencoba untuk melakukan sesuatu. Alternatif is to give up ya. Sama kayak give up ya, menyerah, angkat tangan. Hey Nico, how are your tennis lessons going? Gimana kursus tenis kamu ya berjalan? Oh, I threw in the towel a couple of months ago. Saya angkat tangan ya. Saya nyerah a couple months ago, beberapa bulan yang lalu. Terus work, to be working. Tadi work out ya, sekarang working up, working for someone can mean to be employed ya. Jadi pegawai by that person. Jadi working for berarti artinya kerja untuk siapa misalkan. I'm still going to school. Saya masih sekolah. But I'm working for my dad this summer. Tapi saya akan bekerja untuk ayah saya. Gampang lainnya. Wow. It can also indicate that a certain strategy or program is suitable for someone. Oh ya. Jadi suatu strategi atau program cocok untuk seseorang. Working for. This new diet just isn't working for me. Ini nggak bekerja, ini nggak cocok ya buatku. New diet. Diet ya. This new diet. Tapi diet di sini biasanya baliknya ke menu ya, menu-menu diet lah. Menu-menu diet. Hanya saja ini nggak bekerja buatku. Cheer someone up, menghibur seseorang ya. Cheer. Terus on, mengandalkan, gampang ini. To be there for someone. Oh, ini ada lagi, be there for. Support someone whenever necessary. Selalu ada ya. I'm count on ya. Saya selalu ada artinya ya. Jadi count on bisa mengandalkan tadi. We can always count on Bob to make us laugh. Kita selalu mengandalkan Bob untuk membuat kita tertawa. Nah, tapi to be there for someone mean, jadi juga bisa I count on N ya. Saya mengandalkan N. She was there for me. Dia selalu ada buatku ya.
Do you mind? Atau kemarin ya, apakah kamu keberatan if I sit here, jika saya duduk di sini? No, of course not. Enggak keberatan. Let's. Ayo, ya. Terus ayo atau mari ya. Why don't? Kenapa enggak ya? Why don't you study Japanese? Kenapa kamu enggak belajar bahasa Jepang? Strength kelebihan ya. Terus ini artinya number of uses, ada beberapa cara penggunaannya. Satu, emphasize that a lot ya. So many artinya banyak. So sama adjective artinya very ya. Gitu. Conclusion juga bisa so ya. Jadi ada bisa artinya banyak, sangat, atau jadi. Not exactly means not at all, enggak sama sekali ya. Dia enggak betul-betul, she's aggressive berarti. Dia enggak sama sekali pemalu. Tapi berarti dia agresif. Hardly kemarin sama ya, hardly sama not exactly sama, hampir enggak. He is hardly my boyfriend, dia enggak sama sekali, atau dia hampir bukan sahabatku, rival berarti ya. From that get go. Oh ini ada bagus nih, rocket science. Rocket science artinya sulit ya. It's hardly rocket science, bukan pelajaran roket atau ilmu keroketan, tapi sangat sulit. It's hardly rocket science. Itu nggak sama sekali sulit, berarti gampang. Terus from the get go, from the beginning, dari awal berarti ya, dari awal banget. He has been enthusiastic about this project from the get go. Dia sangat antusias ya dengan project ini dari awal banget. From time to time, sesekali. Atau kita bisa ngomongnya every once in a while, every now and then, atau every so often, occasionally. Jadi kan bisa ngomongnya occasionally ya, sesekali, kadang-kadang ya, occasionally. I am not still in love with him, but I think of him from time to time ya. Saya udah nggak suka lah dengan dia, tapi saya sesekali ya mikir tentang dia, sesekali, kadang-kadang, atau every once in a while bisa. Now and then he sends me, sesekali dia mengirimi saya sebuah email. Sama ya, every so occasion ini artinya sesekali. Conversation, advice to a friend. Coba kita lihat conversation-nya di sini. Gampang loh ini. Nanti kalau di akhir aja ya conversation-nya. Frasanya dulu yang lebih penting deh. Bab 9. Bab 9, schedule events ya, jadwal event. Berarti kita talking about future events ya. Kita ngomong tentang future event. The present tense is used to talk about the future. Jadi ya, kemarin ya kita udah belajar kalau present tense atau present continuous itu untuk berbicara tentang masa depan. Ini mah teknis ya. The flight leaves at 4. Jadi bisa masa sekarang atau masa depan, present ya. This afternoon ya. Sudah sama lah basic ini mah. I'll bet. Lanjut aja ke 95. I'll bet udah kemarin ya. Saya berani bertaruh, saya yakin. I'll bet she wins the election. Saya yakin banget saya berani bertaruh dia menangkan pemilihannya. Terus going to is indicate event plan for the near future. Oh iya ya, we are going to ya, sama kayak mau gitu ya. Kita mau move to our new house. Kita mau pindah, move to our house, our new house, rumah baru next month. In verb going to is often pronounced gonna ya. Bacanya gonna. Jadi gonna kepanjangan dari going to. I'm gonna ya. Will probably. Lanjut aja.
Will probably, berarti yang tadi going to itu udah ada tulisan 95% probability, kemungkinan 95%, berarti mau banget itu. Udah terencana dengan matang. Will probably, ya apa namanya, sama basic verb. Oh ini, kalau ini tadi kan 95%, kalau 75% ya, kayaknya berarti ya. She will probably be late, kayaknya dia bakal datang telat nih, kayaknya dia telat. Kalau May, probably sama won't, itu berarti 25% kemungkinannya. Kemungkinan itu terjadi ya. Lihat ya, ada persenan-persenan kan? 95, 75. He probably won't. Dia kemungkinan ya. Dia kayaknya ya. He probably won't come with me. Dia kayaknya nggak mau datang dengan saya. 25%. Kalau May, might, 50%. Expect about the possibility something happen, ya, may. Kayaknya juga bisa ya, atau mungkin boleh. He may be late. Dia kayaknya telat nih, tapi 50% ya. Ada persen. Maybe sama 50%. Unlike may or might is placed before the subject. Nah, kalau ini sebelum subjeknya. Kalau yang tadi itu setelah subjek ya. Kalau yang may aja. Kalau maybe sebelum subjek. Maybe they will be late. Will plus basic verb is tricky. Sangat susah nih, tricky. As it can indicate both very high and very low probability. Nah, jadi karena ini bisa mengindikasikan both, dua, dari very high probability-nya sangat tinggi atau sangat low, sangat rendah. It used to make a promise. Ya, kalau itu digunakan untuk membuat promise. Apa promise? Janji. I will be here at 6 tomorrow morning. It also used to predict the more distant future. Oh, my baby will be a doctor. Nah, ini bisa juga untuk predik sesuatu yang akan datang ya. Nah, kalau misalkan tadi will itu untuk janji, itu probability-nya 99%. Ya, misalkan banyak ya. I will be here for you, misalkan. Berarti 99%. Tapi kalau untuk predik masa depan, dia kayaknya akan jadi apa di masa depan. Itu lebih baik I'm going to. Itu kalau udah yang going to. Udah terencana, terplanning. Won't, nggak bakal. Nggak akan terjadi ya. Will not sih kepanjangan dari will not. Won't. Hit the sack. For informal to say to go to bed and sleep, tidur ya. Artinya tidur, hit the sack. Man, I was excited last night. I hit the sack as soon as I got home. Saya langsung tidur lah. Saya sampai rumah. Tidur ya. Pack light artinya packing yang enteng-enteng atau bawa barang sedikit lah. Prepare ya. Bersiap-siap, only a very small suitcase ya. Suitcase apa? Koper. Or carry on for traveling. Sesuatu yang bisa dibawa untuk travel ya. Nanti pulang pack light pack heavy? Pack light ya. Karena semua baju kotor dibawa, enggak ya. Pack light, bawa barang sedikit aja. Catch up on, sama ini mah catch up. Ngejar juga artinya. To do or learn something that you didn't do earlier. Nah, kan melakukan sesuatu atau belajar sesuatu yang sebelumnya kamu belum nggak ngelakuin. Take care of. Mean to perform a task ya. Ngerjain tugas. I was going to call a plumber. Plumber tuh kayak tukang ini ya, yang berkaitan dengan WC ya, tukang WC, plumber. But my husband said he would take care of it. Dia bakal ngurusin itu ya, ngerjain itu. Bisa jadi take care artinya ngerjain atau ngurusin. Pick up, grab something that is on a lower surface ya. Jadi mengambil sesuatu, menggenggam sesuatu yang ada di bawah permukaan. Pick up apa sih? Ngambil, mungut ya. I broke the glass and I had to pick up all the pieces. Saya memecahkan gelas dan saya harus
mengambilnya, mengutnya ya, all the pieces, pecahan-pecahan tersebut, semua pecahan itu. It can also mean lift ya, ngangkat. This box is too heavy, we can pick it up, kita nggak bisa ngangkat. Pick up can also mean to meet and give a ride. Oh, ini bisa nih, artinya nganter seseorang, bertemu seseorang, nganter seseorang ya. You can go with us. Kamu bisa berangkat sama saya. We will be glad. Kita akan sangat bahagia, sangat senang. Kita akan senang menjemput kamu. To pick up can also mean to learn easily. Belajar dengan mudah. Menguasai. I don't think you can pick up Italian. Saya nggak berpikir kamu bisa belajar dengan mudah. Atau mudah menguasai ya. Kamu bisa menguasai bahasa Itali just by going to Venice on vacation. Daerah Venice ya. Ya, mungkin di Itali. Terus happy medium, agree by accepting some parts of our argument, some parts opposing argument. Oh ya, jadi agree, setuju untuk menerima some part of one argument and some part of opposing argument. Jalan tengah berarti. His style was modern, gayanya dia sangat modern. Hers was traditional, dan gayanya dia tradisional. They reach a happy medium. Dia mengambil jalan tengah lah, pendekatan jalan tengah. By buying an old house and putting in modern furniture. Atau bisa pakai compromise ya, jalan tengah bisa pakai compromise. The only way to keep everybody happy is to compromise. Kompromi, diskusi lah, jalan tengah. Bunch of artinya a lot, banyak banget. A whole bunch of friends ya are coming over tonight. Mampir ya, coming over tonight. Jadi semua teman-temannya friends, semua teman-teman are coming over, mampir malam ini. Terus the same old thing, gitu-gitu aja. Oh, you know, the same old thing. Gitu-gitu aja. Kamu tahu, misalkan, what are you up to this today? Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Oh, you know, kamu tahu nggak? The same old thing. Ya gitu-gitu aja. Working, taking care of the kids, gitu ya. The same old thing, gitu-gitu aja. On the other hand, dikit lagi. Di sisi lain, since, sejak, still, masih ya, tetap aja, masih lah. Overseas abroad, udah tahu ya, luar negeri. Freshman, kemarin udah tahu. Tahun pertama, sophomores ya. Ada sophomore, senior, junior. Tahun kedua sophomore, ketiga sampai tahun terakhir senior. Justing. Ya, justing, coba pikirkan. Coba bayangin gitu ya. Kalau di sini fantasi ya. Berarti coba bayangin. Or real plan the speaker excited about. Justing, coba bayangin, we could get married and have a children. Coba bayangin kita menikah dan punya anak. Good luck with that, semangat ya. Atau luck itu apa? Beruntung ya, semoga beruntung. Good luck with that, semoga beruntung. Semangat ya. Tapi the speaker doesn't think the previous statement is very likely happen. Tapi nggak mungkin, mungkin aja nggak terjadi ya. Good luck with that. Coba. They told me I would win $500 if I wrote the best essay. Good luck with that. Semangat ya. Agak nyindir ya. No way, nggak mungkin. No way. Jangan lupa. Oke, that's all ya. Ternyata nggak habis. Berapa lagi sih? Ini bab berapa ini? Bab 9 ya tadi ya. Bab 10 ya. 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13. 4 bab lagi ya. Oke. Maybe that's all guys. And then for the rest of the chapter, I think I don't know ya. If we have still enough time, I don't know. Because tomorrow, I don't know. You was again. You plan to going back? Some of you maybe on Saturday ya. Coming in Saturday. Is there anyone that
Was they going back in Friday? No one. But I think Wednesday because Buya comes here, yeah. So we're not gonna conduct it lessons tomorrow. Yeah, I think since we, what do you think? Will we was again gonna finish it or not? As a probability or not? Because this is very easy, yeah. I don't know. Marathon story. This is very easy, I guess. This is was there also has an explanation here, yeah. Okay, maybe one more day, yeah, and Wednesday, Thursday, yeah, and Thursday, maybe in the same time, we're gonna try to finish it, yeah. Hopefully, in Thursday, it will be like our last day for study, okay, for studying. All right, that's all our meeting for today, and then maybe I'm gonna distribute the certificate with ceremonial or without ceremonial, yeah. Direct or indirect, yeah, because I'm still thinking, yeah, will I gonna conduct an like ceremonial like farewell or not, yeah, because it's, I don't know, like awkward, yeah, too awkward. I mean like just so yeah, beres finish, dah beres gitu ya. Maybe like some praying and then hope all of the material will benefit you, give a benefit for you nowadays or in the future, yeah. Okay, that's all. Please close by reciting Alhamdulillah together. You may continue your activity, guys. Thank you.